If you are preparing for PTE Academic exam, one of the tasks most candidates trouble is essay writing. You have 20 minutes to produce a 200 to 300 word essay, and many students lose marks because they overcomplicate the task. But here is the news. PTE essay writing എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് നോളജോ അസസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഫോളോയിങ് എ ക്ലിയർ സ്ട്രക്ചർ, യൂസിങ് എ ഫോർമൽ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് അവോയ്ഡിങ് കോമൺ മിസ്റ്റേക്സ്. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ I will give you a very simple 4-paragraph formula and some powerful tips that can help you to aim for a 79+ score. PTE essay writing ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റേറ്റീവ് ടോപ്പിക്കിനായിരിക്കും നമ്മൾ എസ്സേ എഴുതേണ്ടത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം, യുവർ ലാംഗ്വേജ് ഓർ യുവർ എസ്സേ മസ്റ്റ് ബി ഫോർമൽ, സ്റ്റേ വിത്തിൻ 200 to 300 വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡയറക്ട്ലി ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സ്കോറിംഗ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് 5 കാര്യങ്ങളിലാണ്: കോണ്ടന്റ്, ഫോം, grammar, vocabulary and coherence. This means clarity and structure is more important than any complex or any fancy ideas. And here is a winning structure, a formula that I recommend. First, introduction. You can write about 2 sentences. Here, paraphrase the question and state your opinion clearly. Body paragraph 1. ഒരു 4-5 sentences എഴുതിയാൽ മതി. Give your primary reason with an example. Body paragraph number 2, അവിടെ again ഒരു 4 to 5 sentences is enough, and give your second reason with an example for that. And the last paragraph or the 4th paragraph, അതാണ് നമ്മുടെ conclusion. അവിടെ ഒരു 2 sentences is enough. അവിടെ you have to summarize your opinion clearly without adding or introducing any new points or any new ideas. I'll give you an example. Think your question is about online learning versus classroom learning. Your introduction could be something like this. While traditional classroom offers face-to-face interaction, I believe online education is more beneficial because of accessibility and flexibility. This simple format saves time and ensures your essay is well organized. നിങ്ങളുടെ essayയിൽ always apply some smart writing, and I will give you some. First item, always keep your sentences or write your sentences clearly. അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസസ് യൂസ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസസും, സോ ദാറ്റ് എ പ്രോപ്പർ അക്കാഡമിക് സ്റ്റൈൽ ക്യാൻ ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ്. രണ്ടാമതായിട്ട് യു ക്യാൻ യൂസ് സം ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ് ലൈക്ക് therefore, however, in addition or as a result. This help to maintain the smooth flow of your essay. Then avoid personal phrases like in my opinion or I think etc. അതിന് പകരം കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്താണോ അത് ഡയറക്റ്റ്ലി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഫൈനലി ഓർ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ്. എല്ലായ്പ്പോഴും എൻഡിൽ നമുക്കൊരു 2 minutes ലീവ് ചെയ്യണം, സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ക്വിക്ക്ലി ഗോ ത്രൂ യുവർ ഗ്രാമർ ആൻഡ് ദ വേർഡ് കൗണ്ട്. റിമെമ്പർ, ഇൻ PTE essay writing, structure is the secret weapon. Stick to the 4-paragraph formula, write clearly, and always substantiate or support your reasons with short examples. This is all that you need to get a high score. Thank you for watching. PTE ഇനി 100% വിജയം. Neethus Academyയിൽ മാത്രം.